From SKTV and NongthomBam, welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present, and future of Manipur. How Kiban numit karani sida Manipur music lady situation asida hong bachawnalai hong basing adu gi markta maruina center gi maikei separate administration gi demand masi sungya yabang amoidaba proposition amani habi wakum se phongdo khromatung sida ngarang dagi horga social media da tongan ba social media platform sing da thagalakpa adum laba KUKI singi oiba People's referendum ki ballot ki copy ama yam kana masi viral orli hair copy sing matungina union territory semba matamda KUKI ki miyamna support tobra tawdabra haibagi referendum ni and masi conduct togdui si organization di pandi adu haibasi loisalak patha this referendum is conducted by the KUKI zo people miyamna conduct togjabani haibagi wapam ama pali adu lanai ki miyamna subaina togjaba referendum sigi validity legal validity Karai Fauba Legadage, Aduga, Hosi Fauba, India Taugiba, we referendum sing Maru in a Sikkim give merger referendum Amatogre, 1975 Tamadu India government initiate Toraga Makogi Chief Minister Yam Chow, Todang Lorga Pantoki, Makalgi referendum near my Todana, Goagisu referendum Togi, Hariba, Goagi referendum in 1967, then Makwisi Maharashtra Padam, Oigadori Brantarga, Union Territory, to analyze Agadra, Matam the Miam, Union Territory in Lizage, Haidana, Matamduda. Goagi su yam chaw opinion poll ama taga Goagi referendum ama pangthoki adubu Manipur gi north east ki oni yang matam da koi NNC na Naga National Council mo government gi authority na te Naga National Council na 1951 da plebiscite ama referendum se plebiscite su adum kaunai aduga koi ballot measure hanu se adum kauna ba admai tawdana hari ba plebiscite ma 1951 da tawna ba honai aduga masida 99% of the Nagas na makoi se vote piece independent hadi India de independent oina leiba haiba sida adubu hari ba wapam si India government officially recognized to the legal binding like they have that. My talk the KUKI people, KUKI zo people high as high riba organization maktina tre to go moi myamse sinjabani high riba to makalgi referendum high river referendum masigi legitimacy masigi legal binding. Will the government of India will recognize such kind of referendum or plebiscite have wahangsu sound lady and why such kind of drama? The biggest question is why such drama referendum ki drama plebiscite ki drama torib se karino habi matang se dakhana ne num tang se SKTV ki studio the next level se aham tada coordinating committee on Manipur integrity COCOMI ki convener KHURAIJAM thau ne ham tada thau butar mokchari welcome to the show appreciate you joining also joining us indigenous people forum Manipur gi president ASHANG KASAR ni ASHANG su tar mokchari welcome to the show appreciate you joining too Aduga Luna Manipur Mail gi executive editor and IBUNGCHOUBI lambi de lere hek yobaga ujasu yohom bagi tanja ju lawjage but to open with a ATHOUBA de tum lakjage ATHOUBA kamai thambi be hai riba copy ama KUKI zo people's referendum ballot haidana masi koi PCR gi koi team da ju haijage masi video file ama lerabani madu miyam da yengban waina gi damakta hai riba video da sumiyam dur piu adnai ATHOUBA lakjage ATHOUBA kamai yengbi be masi ballot sigi legitimacy and masi drama aitare legitimacy dum lero have sema dum takchare but why such drama have you wang dun kamai thami be yan han bada koi masigi koina lorei basigi initiative se aspect ani da yeng bi ai amana legal aspect ama aduga amana sagi magi moral aspect ama legal aspect e khuni yeng jadori si India ki constitution da referendum tawna provision se yaugde aduna referendum tawna provision se amte yaugde only ngasai rajna panbi khiba goa gi tawisi parliament gi resolution amana tawraga tawkiba gi report to thengnei ko 1967 gi se aduga aduna taba atopa India manungda koi Sikkim gi 1975 pm le koi referendum si tongan ba magi parliament gi keno si yaugdana ta magi state na tawbisi di yate aduga decision khudimak Maruena koi people na referendum lauraga political and magi legal decision am to lobe abagi provisions li yaudi haitare ayamba masi koi gi yauda banina masi tawudo report sigi magi legal validity sima legal standing layer roi number 1 da aduna tawudo report to unnecessary koi gi waste of time and resources oigadori ni aduga atopa legal aspect amana Manipur gi state assembly na Manipur State Assembly now over the past 20-25 years several resolutions on the protection of the integrity of the state of Manipur. Right.
territorial integrity si ngakani ngakadabani haibagi decision si unanimous decision si several times low re low riba sigi Manipur state ki assembly na low riba decision se this is a legal position right haiba legal position sigi against the state sigi magi integrity si would challenge to ba referendum ma tawni haiba se it becomes completely illegal number 1 ko yes atopa aspect amana referendum ma koigi samna the public opinion poll ma khaki legal standing yaudana public opinion poll ma loge na khanba oiragana ado aduna moral position da lani morally koi sumaina miyam gi oiba voice si kai haitare madu koi utna nabagi koi exercise ma tawning dana public opinion poll ma tawbane na hairagana Manipur state haiba say it's one single political entity state amane ba entity amane ba entity sigi manung da leiriba total population ji expected ta hojik si 3.5 million ne haire wari bu ko 2011 gi matung census se koi tawdribani na madu kano ne pan da re ko but 3 to 3.5 million haire se ar hairi ba sigi whole population se sigi population sina state sigi manung da leiriba citizens or any group of section of society amagi magi decision nama mayam dubu concern oiba decision ma low na ba honda matam da opinion poll loge hagan whole state si population logo do right adu natana section of the society na state si section of the society na only that section of society dugi moi khaktegi oiba warep ta moi khaktegi oiba interest ta machi ma khaido machi ma reference to dudi it's completely sagi illogical right aduga sin ba yaroi da ba aduga kai kai haitare justify to ba yaroi da ba referendum oirani haitare aduna masigi potsi magi legal standing su leitre moral kano da su magi se khoi gi tawgudori ba magi exercise si kai haitare khoi gi comprehensive oi da ba absolute oi da ba aduma machi makai gi kano da salani adagi di atopa aspect amana khoi gi tashengbadi India gi wena di khoi territorial and political agenda da referendum to ba have sa masi illegal action ne right and sigi illegal action si Manipur government gi maru no ju lai ba governor gi side gi adu su yamna hoji volatile oi ba yam tense oi ba situation amada khoi gi singba movement to selak pasina lemahori ba section of moigi moina represent or hardly 20% go boy ramada 23% go boy ramada entire population ji da ko adugi percentage to na whole state sigi magi lemori ba 70 to 75% ki population dugi magi interest amadi magi sentiment ta ko gi disturb to ba or madudai ko gi some kind of ko gi singna ba man ba decision am torok pasina state sigi magi tranquility da hena kairak na nabagi maram am sula kadabani na state government or central government na masi tune intervene toroga siuma makhal gi yamna provocative oiba action se adu method legal basis laita ba significance oida ba just maduna akoi mingonda khanaba hoba na trami gi emotion da play to budi oigada ba state ki against the satpa decision am di oigada ba pochi di tohonda buduna bu hena chumbra na idmana ha basin mai thamjai okay adubu hoji pawgi oina hairiba referendum asi kanana tawgada ge haibasigi kanamtana magi responsibility log the bhaitar marwina this referendum is conducted by the KUKI people KUKI miyamna tawjaba referendum ni and hai kanu da karigumba xyz kotu na ITLF na natraga KUKI council na tawni hai targadi makoi mathakta any form of action lakpa yabana maram oiraga probably madu tawdabsu oibi ai adubo sumaina state ki miyam gi 25% na KUKI oiba target lemhori ba 75% ki population ki miyam gi psyche distract to pamba du Manipur da adum disturbance lehen ba pamba gi wakalon jema chaun lai adun phana la laga su makoina pami bu chummi hara chap yunga laibang amba mioi singni aduna 2021 adai da covid ki second wave ki timing adai sida have tare Manipur gi parks obase only 700 square mile ni hadana hanagi army am khang iba research ki magi thesis am the base tor aran ba thesis am the base torga sandok ba sandoi ba phum de chummi hadana every individual xyz ayam ba ina thengnak matam da admaina adum aran badu da chumme na adum sikhang khang lai ba kangu ni have tare aduna hoji su referendum to busi chummi hena sikhang khang duini adu hoji phau bu seda lauthoki ba separate administration ki union territory hairi mam se loina chummi hena sikhang khang bu yohum le aduna hoji sikhang khang ba gi masi de chummi akoina bu khan gardi chummi other community na khalisi chumba yaur ga su makoi thil lan ba wapum yaw tar ga su madu
mako idana adumak chumi other community ngang sidi adumak lali hai na khan bagi sigi notion ama leitar gadi Manipur da peace se lakpa yaroi adra peace palm dri base natraga peace thugairi base kanano hai basi huji mayek sen itakti takchere huji referendum sena adu kana hangi March nipan gi free movement yahan daba mayam singa sena aduna oja sang kamai thambi referendum gi sie ka thoktana amuk hena charang nari ba Manipur sida khara pharatoren khala maga amuk hena helen ba yabadu makal gi mayam se adum target to mala attack to mayam psyche da attack to mayam sum sahon ba saholaga di mako gi UT gi concept se hena concrete or pa yabagi adumai lei oi thokpada gi tor pra kamai yengbi ba raj okagi hojik kuki zona moi referendum ama kaino tawgani haina tawribase mamang dadi moi separate administration haina talagraga chahi ani hojik yaurakre asumaina separate administration du tarakanda hojik center na madu pibang amoi haibadegi adugi kaino ma tawrakpadagi hojik se amu moina policy ama tothorakpagi mongda tawrakpagumna male hana moi gi first step to moi madu kana honare adu itama lan tawre mi sinare adu chahi ani phaga dawre asi phawbada adumaina changsalakpa kanda hojik center su adum diversion tawbu kumna moi hana kari ngana bano aduga hana karmaina commitment pina bano haibadudi akhoina exactly khangde adubu mamang da moi tawriba mayam se center ga wari sabu kanda moi gi yamna expectation chawna labor potu gi do or die tobu kumna uwe ado hojik ti amu moi gi kaino se dimension se khra hongbo kumna ure abako mase separate administration se yararoi haibagi potu uebra ado degi hoji referendum se amuka policy anova step ama new thought process amagi type ne abako adu puthora ga hojik kuki mayam jo mayam gi mase referendum ama publicite ki type ta lauraga sumaina tawgani haina tawbududi adudi moi gi policy moi su moi gi tactics moi gi apamba tawjabane ko aduga masi world da chanai kaino da chanai adubu masi hojiki akhoi gi generation da haib tare ko leiri ba si dadi akhoi na dum yengba kanda mamang da thaina gi history da di sikumba referendum atopa tongan publicite se effective yamna oirame aduga hojik mase kaya tawnadre rule di leiramba yai right di leiramba yai but akoina khangadabadi hojik world gi global se yamna changes sama laikhre ba thaina de wall ama connection se leira yamna phajaramde magi adu hojik ti mi je oneness oibagi pota globalization haibagi potu da madugi theme da loina makse punsan banena country ama connection se phagalak banena asikumba publicite or referendum haiba mayam se mase tasengna haiba kanda mase fail oire aba mase fail oibse akoina ure aba ko aduna hoji akoina lakjaning badi poti adudi sigi kuki jo singi policy moigi tactics ama soira kanda ama step loba haibegi potu da junction bane aduna madudi akoina tawba yade tawgano haina haibadudi akoina kari hairuni ko dubu success oiba yaba lambi laibra leitabra haibadu da chakadabane aba adubu ngasa separate administration demand ama tawbagi tamakta thawai amna mang kak sangdana ko mi simina kya thoktana displace tawdana tha chahi ani phana lan tawbu phawbuda hoji center na madu decision du pidre solution du pidre aduga center na separate administration du piro amu haikre adu oiradi moina khangdabase how far the center is they have a sincerity go right kya center akhoi ki center se kya sincerity kya muk leibra leitabra haibo potu ichi nau kuki jo singna hana hojiti madu research toba amakak changi analysis toba changi ko maramdi 1951 da male naga gi publicite to nagaland ko 51 da ba adu publicite 99% ni adu bo adu hojik madu tawre tawbu body history oina adubu maduki tawbagi hojik result du karino recognize aduki success du karino ado maramdi maduna takpadi india sidi tonganba makhal amada yauri abako aduna adu tawrasu hojik india na adumaina naga singi aningbadu solution du de purak tari abako adudagi amuk naga na madu yade aduna struggle kaya tawdana
madugi khonjang kaya step by step lotion da junction da na lai ko adu laglaga masagi Shillong Accord ha adu ada mayam offer tor adu tawnaru su yada da na laraga 1997 da ceasefire se declare taweba adu 1997 digi hojik naga ga government of India ga talk tawdana more than 25 years yaureba ko 7 yauga dore aina khanbada ko 27 almost 27 years male asi asigi phifam se yaura khare ko 27 years naga ga top level da prime minister level da talk tora tarsu India na delay tawraga tactics cha cha tawraga sanaraga ko ngasi phawda akhoi gi election ba madi leitadana hojik naga gi phifam su dum leire ko aduga dumaina tawba tanja sida aidi hanadegi haibane ichina kuki singna ilai laina akhoi separate administration PO haina heta changbada center na pigadabado mande ba akhoi na di u kanda di u yengba kanda di u de ba ado hoji mana makhoi na mu referendum haina mu thore ko thorasu madu moi gi apambadu tawjabwani ado center na di mase yamna effective oina lawroi adona kari gi noiraga maram malai akhoi north east da Manipur da kari mo problem amakak any community or kainamagi group amagi solution purake hairadi asegumba problem se akhoi Manipur da khakta nati Nagaland da su lay ko hoji waribu ENPO gi demand ama lairi the state gi bifurcate tawraga eastern frontier ga state ni ribini ko sonda akhoi gi Assam da na kari tawri tongan ba ko akhoi gi tongan ba top jati gi demand mayam lairi ko domaina mayam lairi aba issue se aduga akhoi Manipur da su tongan ba akhoi gi chinau maitai singi su merger force merger agreement ni masi yaroi handokadabani haiba kumba ko adungba mayam se lairi ba tanja punamak se da karingba solution ama pigni hairadi entire north east ki ko roadmap ama semla kanda madu haiba one time da adugumba loisan ba pi ba haiba ki piruso adumaina pi ba haiba ki India gi akhoina view du ueba ko India gi kaino se adugi concept ta madugi kaino se ideology da ko policy do akhoina uba phange ba ado naga ge issue ga se issue se amu yamna difference ne ba ko amarom da adumaina lay aduna ngasai any tribe amana any kaino amana akhoi si pame habse hoji ki hoi right di lay ko right lay se moina pining da se jati ai maming di palaroi jati amana adune oppose to bagi adaina akhoi manung the blank game di tonaramba yai but now it is not about the objection from one community adugi podnate hoji kuki maite amana kari maite community na kari gumba demand ama to kuki na objection torosu ko phangdaba yadaba phangloi da pod dum yogani aduga objection torosu center na yabo pot adum pithokani asigumba akhoi da layaba anong asigi kuki gi se moi akhoi na dum yengba kanda hoi moi gi su haira su moi da oppose tobne na moi mathang na dum sauraga akhoi da kaino towe adu akhoi na haibadi India gi context ta Manipur gi context ta north east gi context ta punamak to all over do yengla kanda akhoi di naina bane abu ko aduna hojek separate administration do chahi ani pharaga dore madugi mayam protest tawdana honare hoji adu oirade makoina hoji referendum amu kaino mu tawsale police amada ko adu oirade hayeng after referendum fail oiba kanda kari lakadaba anu madu gi muhut de aina han he habse north east lairiba akhoi puna makse unitedly oina ko adu Manipur lairiba puna ma unitedly oina akhoi maseng hana roadmap ama seminare hairukanda pull-up leblaga center da akhoi na takpa kanda akhoi gi pandam ningba puna thumgani aba madudi akhoi ngamdaraga madugi imungi akhoi laibinari ba puna makki akhoi gi adjustment amadi haitraga akhoi na directly center da yamna over expectation da ko over confidence da demand tawrabududi center di always divide and rule policy sanagani aba masi sanabasidi ngisina ngarang inate akhoi poktringai digi ko City when India got the independence ko het adu mamang du India na 1947 da independent phangdring the British ka loina lairingai du India na divide rule policy mayam sana bane abo adu gi ne adu ga India gi hek independent phangram mutung da divide and rule policy sana badegi akhoi ngasi notice ichai raga kanghon chai raga lairi bna to adu gi tamak ngasi naga se yamna suffer tawraga go for the last 60-70 years struggle tawra lai mai teisu ngasai merger agreement se kari gi tawruba natra kari gi tawriba Mizoram accord kari gi tawthokpa
natra siki aduna Mizoram so accord to thoraga surrender tobu mong da natra aduga Shillong accord hai history mayam leibse that means India se karinoma taweba slight correction among asagi merger ki se merger this is the merger of Manipur not merger of Meitei people yeah no I adudi aina haibana right merger of Manipur India na sanari budu haibne da madudi Meitei ki haibu wanate Manipur merger adu maina tawe heba aduna madu center na sanari bo pot pu na makto adu gi level du khangban akhoi na adu yauna khangbane na hojik ai mawai group aduna ilai na se ni redi pigni haibdo adu formula du ilai na di taro yabo adu ilai na ta de ko aduna ama taw muhuta akhoi hanna ma sen taw na ba muhuta de akhoi pun mak laiminari ba akhoi di hayeng karino mo weresu karino mo solution phanglasu akhoi di peaceful coexistence number oina lemina do report ne ba lemina report mak to karmaina how can we go together and let us join together and how to fight together haibulom da go amata punsalaga India da akhoi gi pandam do madu pressure pi ga da bane ba last ta siki topic mayam se akhoi gi siku KUKI gi aduga oiroi da ba o haiba tare oibra oidabra ko oiraktre separate administration chahi ani moina de tara da phangni ga haina han hai akhoi da khara hairam me wari bu ko adu kumba topic se naina na tum chahi ani lakpa se da raj id go akhoi mi mayam se adu da hojikti lambi atopa ma da hena chokal lom da hena id go focus to ninge adu da amakha hai oge go loisan bada aina ichi no atopa jati mayam da su haining bedi hoi KUKI zone separate administration ni gera referendum ni gera adu makhoi gi wani go adu bo akhoi mayam kaina ba yaroi akhoi adu yaroi haiba tarade akhoi landum tonara amana su ama yadan na leirade moisu ama putho dum leigani adu budi let us come back together haiba open to butai ichi no Meitei sing su dum KUKI da wari bu ko madu ki hanthok bo thong leide ba tarade adu di automatically no ma adum kaino separation di lakhrani ne natra loi sula lak ba yaroi KUKI da dum lan tole aina haisi Meitei la le haibi wan nate but big brother mo waina ko madu kitang akhoi kaina ba yaroi separate to pi ba yaroi haiba tarade let us invite them to come back yes madu mag mars ki tang nipan han taw re yes yaroi na nung thom dana ma sita gari mayam u re adu moi to jabwa ne adu the center ki lapses ne that is the center ki lapses ne on the high road ko hadi lambi chathok chasin to buya bhai basi fundamental rights ngakani article 19(1)d gi not only for the Meiteis not only for the KUKIs but for every individual in India yes adum yaroi da ba possible oira da thabak se heta pantho eba adu center in the government amal leibane na madu gi action law ba madu gi overtake to ba rule to ba de center na singa da bani haibne da but akhoi laimina riba top sing se moi adu tor no jo halala leiro haibai wakan akhoi nu su openness to ba madi chang haibne da yes openness ama hari akhoi punna samina gadabni laimina gadabni hingmana gadabni haibagi wakalon duma changi haibni hena promote to ba yes madu maksu promote tawna ba honai aduga promote su tawri but ai za haje ki ba sikhang khang ba from masagi mar akhoi May 2023 ge horga hojik phawbazar sikhang khang ga separate administration haidna adumak lai adu hojik su laiba referendum se su separate administration hadi UT gi union territory gi koi referendum ama pangthokani habi wafum silai ni so they are bringing up new concept anuba concept mayam pore anuba concept khodimak ta akoina sidagi debate tawraga makoida confront tawbagi mong da ma ui habani maduna maram oraga makoida amuke hena sounding ali habani adubu live wafum de sigi wafum se mak akoi KUKI gi marktagi gyan taba KUKI sena duma akoida su power pu yawi adubu live wafum de hariba gyan taba KUKI sena mayam duna sumayana referendum tawni ga thoiba union territory tangani ga taliba mayam sing adigi mayokta karigi wangang bangam dribano nahan march ki tang nipan da lambi de sapa matamda thola ga thingbagi mahutta makhoi chalan naba honaba matamda voice thorok triba karigino natraga moi masamak Imphal da lak triba karigino habagi wangsing mayam sing aduni makhoi lakpa yaroi haidana already tha kungani thoi phaba numit habdi march ki tang kumda kunga march ki tang ahumda kotuna declaration lathong matamda any individual who is going against the collective decision of the KUKIs makhoi cherak pigani habna mayam se kidna wasunga de kem thaide and they are constantly pointing finger against the Meitei community madusu yamna phazam aduning saise ki sikhang khangwam yaure ta aduna sikhang khang leitar gadi sikhang khang ido lali akoi puna jamin gadabni we have been together and we have to live together habagi wakalun se legadabni but they never
for the last 22 months, they never ever had that kind of wakalon. Madu wakalon do laibu ude. Now they are talking about referendum. Adana kamai respond to winning referendum se makoi organization mahim pante, they are saying cookies or people like conduct of jagani hai. To mamang da koi NNC in a conduct of 1955 51 the NNC in organization amna to jari ne 99% mean yari ne koi India ki separate oi jagi ne. Adubu madugi referendum do India government recognize sudong to because India government initiative hai parliament initiative makal gi adu makal gi legitimize or legal binding or referendum or now they are trying to do that kind of referendum adu targeti madugi results or already khangam to abani they are trying new thing again and again kamai thambia Raj ihan hana hojiki referendum haina wahi ama thore ibsigi legality natraga magi hojik leriba India ki constitution da kari mari leina ba natraga legality ki issue natabda this particular expression of referendum they should not be discussed in isolation. Right. Masi tungan isolation amo na referendum gi issue ama thore iba sigi wakanda isolation da khanda banatana we have to go back to what has happened in the last couple of years ko months hojik tha ama ani ahum mari manga mamangi mi gi hagulakpadagi 2023 gi hagulakpadagi ko hagulakpadagi thore iba thengkhang nai na thore iba sigi movement natraga laiba wakhangi mut mayam se it has to be inclusive khana referendum sigi khana naina bada hawaiba political movement sigi khana naina bada ama part mo ifam thui haibagi wani ko id where has the administration failed where has the administration encouraged some group of people to some extent ha mayam na hypothesis thoriba wakhan mayam asini da ko karigumba aina khana halamaga ama Hormaga amba demand tarupagi wakhan gi tungan ba ama aduna a referendum ama thore haibagi sigi marakta we have to go back to some months at least 2 years ki mamangi ekoina khanafam to en khali ras and particularly akoina hoje khanagadabasi community amana natraga furup amana magi karigumba che ama thoga ekoi yes or no haibani referendum je ko haibadi sai hainariba terms democracy da yamna chatnariba hana kano iramba say communist bloc tele ramisi referendum ne haibadi leader amana hek thangalaga amana yes haibako haidi pulap mass project North Korea gi di magi leader sina wahi ama hairaga everybody has magi wakhan thangalapadu ko democracy dana hojik hainari basina dim amana wakhan ama puthoga yaningbra haibagi mut ama saglakpagi warini aigi motadi ras referendum haibasi haishu hainarakini marakta ikhogi insurgency leiba mafamda plebiscite hainari adagi referendum hainari India gi karamba democracy gi karamba chatna kanglon sida ikhogi referendum ama pangtho haibagi karamba tangkak ama leiba haibagi question ne apuna yengdori se there is none aduga ras we referendum mi amana pangthoksi hairaga participate tagudori sina kanano hainari na ko ado the entire population of Manipur gi lakh kunthra sina hojik participate tagudori bra what do you mean ko and who are also eligible sagi chahi kaya gi mathak na natraga kari group na natraga population je kanana do na magna haidori bra aduna these are small things coming out referendum am thore haibadagi hojik se social media da naner sigi che hek ubadagi di khanari ba nanari ba mayam se beyond the purview of our SKTV gi hut nanyare bi sidagi dingrang degi WhatsApp ta unariba mayam se right at some point of time some group natraga wakhanna mana mayam we are making a mockery of our system mockery of a democratic system of what we believe in the ethos of our Indian constitution gi sida mockery ama oina ure haidana ngarang ji kanna hainari ko adu hariba kangbuduna amuk khosauna natraga yamna khomna basu yauri ras oithokpa natraga oithokta that is a different thing khanaba natraga khanadaba is a different thing ko hojik Manipur gi community amana hekta smaina circulate toruga ama heta thokseba ko yes that will be called a random survey akuna survey ma tamu random survey referendum nataba akoi sida mi masing thisi ko angang kaya school clari hojik aksam manung da lekai kaya sports hanari haibagi hekta smaina thokpu ko and that is a random survey random haibadi pak chaung na hekta in detail nataba and which does not have a locus standi legal status ama lai taba India da hojik suspended animation lakraba matungda hairi hanadi suspend president su la matung da di akhoi si hakta lekar manung da chang hidawa ayam fear psychosis ama create torome ko haibadi masai gi han matam amada uramba
even we feared natraga people mayam people PR lagadi act khoi nongmina caption na heart pa khot pagi torum ko and the government of India hojik si highway wani highway memorandum kanoma pigre deadline ma pigre ama pigre ko unfortunately one boy lost life ko adagi me khara ju so e hangdoki ba hangdokta ba aduna amani the government of India literally failed to exhibit to the people of this country that rule of law exists haibase rule of law haibako ama lay haibase completely fail oi greba matam ama aduna marak ta oi greba marak to dadi kangbu se loina mak yaradra haidna adum wakan je pangthok thoreba when the government of India could not exhibit that there is rule of law haibdi hanari ba sunari ba mangi ba tai ba political party mayang bi leiba mayam se sinari ba mayam se so, to be very precise, the government is to protect the life and property of its citizens, which they fail, which means governance have to sumli legidreba. Legidrebanina me mayam se jo hari khudingi yagadra haina this could be one of the products of haiba yaradra adugi tangkak tuni ras aduga aigi wakhandadi referendum haina hanari base in isolation the khanaba matamda incomplete oini unless we go back to at least 2 years. Haidi Manipur the talk riba wakan karang command thoh laibno karam say system ma failure kan when there is a void ama changak pai wani ko when the law and order failure civil administration failure kan the prajan thorak pai wani ba kari gum system ma failure kan you can't have a void under us aduna ina sum khan badari discussing referendum is also incomplete sagi thokriba irang kadarigi saglaiba mayam se pull up so comprehensively akoi khanna ko adu aina hajabuduni when the system has failed when there was no governance when the state government when the central government could not exhibit prove to the people that there is rule of law adu targadi me khuding maktagi every thinking person dagi wrong or right this is mayam hypothesis mayam theory mayam pungthok thore ko and this is also one of them khala lerga hayengdi group ama young group ama su ekoi haira ani ekoi government of India legera leroidra ekoi gno pamena kari ekoi gi learneri ba IPC oigera India gi kanun leriba law mayam se sungja chane bida adu ekoi da sung ekoi pamsu pamde aduga sarkar gi su karim ta benefit loroi ekoi aigi inkhonda dum sujara kadum jajage aduga ekoi we will not come under the purview of the Indian constitution haiba hujiki kanuni ko I just saw this statement in the social media just 5-6 hours ago haidi group amana su ekoi karim ta pamjade noigi medical facilities su pamjade jingi pamjade ekoi kano ma da circle ma da ekoi adum society amoin akoi amoin hinge kaina ko and these kind of philosophies are coming up because of the failure of a system and at mind terms geras okay failure of the system for the last 22 months tha kun gani thoi sida state lengang na boiro natra hujik na una laiba February tang tara hum dogi matung dagi tham me helaba president rules ki regime manung da boiro hujik phau pasida substantially law and order se maruina KUKI dominated areas sing asida masi exhibit tawba ngamdabna maram oiraga March 9 gi free movement gi adum laba exercise phau completely collapse oigibani aduna law and order exhibit tawba ngamdab failure adai dom leri am chauna lenga ki abatare aduga ani sulang sahaja ba stubborn ji am oi adamant oi aduna hai wa hum je adum chumgera langera akoi di si pame akoi di tawna akoi da dum tobire adana adi for example hujik lambi thaba yani haiba targa su mogi shutdown hangdokre haiba targa su mayam athai di serpi yani dubu maitai community di serpi yaro akoi gi church mai tha ki ba akoi yum mai tha ki ba koi miyam bu displaced to ki ba makoi gi nupi angang sing hat ki ba rape to ki mayam sing ado akoi gi lamse da sanghan ba swa yaro haiba gi dum adamant oirga leiba wakalon ama lei habtare aduna sigi adamant oiba stubborn oiba wakalon si leibudu mokoi gi suman tonga ton ba technique ta referendum oiro na traga lambi thing bagi matang do oiro release po oiro mogi tonga ba tools habtar tools from their toolkit masi puthoga sum uthor pa habtare adubu mokoi martagi sum makhal si pamjada ba peacefully normally hanale na main hanjan ba pam khara de dum yaw bujani adubu yawri mayam dudi nong matamoi wangang thupang ngamde ngang ju ngangakti aduna akoina sumaina TV de discussion tawba na traga opinion thamok matamda amuk hena hujik lai riba situation se escalate tawgani madu tawdubna phagani haina aduma phongdok pa dum hyper ta hetare so there are 3 points law and order exhibit tawbangam daba number 2 adamant adum oirga laiba akoina hairi to chumgera langera legitimate oigera illegitimate oigera adum akoi de dum pursue tawne haibjema and number 3 ngasai gi hairi ba mioi mayam amadi leiraga moi phongdok pangam jedi ha adum moi sumphom phongdok ta targadi
hai ri bang asagi supremacist kanguna hai budu da moi dictator dum chat kadra habi humdre kumai tham ya tho sigi se koi gi hoi issue rom da mucha khraga di ko Manipur thoi ba crisis sida mu koina adom da chongjal laga discussion ju taw khraga budi area jam pang thore mo dui di hai budi thoi ba conflict se hoi several koi section khara da di mete ga kuki khana bai bhab ta sum argument se dai da debate se dai tawsala thambu sum yam yawe adu punna yeng ta raga di India government or the Indian state itself is a party in this crisis ko masi mete kuki khana banate mete kuki si manifestation ne ani si manifest or any ani si gi magi kano ma la padu da mete kuki conflict or ta raga di me gi tang taruk tai na trama thoba khoina standard cookie myam lising drama thoi trai thoi chu champutan chala thiluri do ai sana mang tharaga koi COCOMI team na gari mang thar thoraga asana phal maning da convoy do la ga thiluri do ke do thilu do no sigi memories me amsi ka ge tawe right there were never any intention to sagi cookie singa khana na bage koi intention sui lekhi de mete de kanam lekhi de thidori ne adu tawra matung da tang drama thoi da loiba sagi evacuation do tang ta ni thoi da di cookie gi moi gi sigi irang sibu support to bune na hairiba moi MLA tara duna prime minister da koi separate administration bibiro na letter thale mine so there is a predetermined koi gi strategy me yauraga irang si drive to rokone ha koi khange ba adu matam du de horok pasida mu yam sachiri di adu de ngasi bo 22 months la kan sida moina taliba May gi 12 ta 2023 ki May ki 12 ta already they have made their decision that our ultimate goal is to achieve separate administration ne dum yaw khre du da ko adu dagi na ngasi phausi government of India na suspense thamiji ke gino tha ku ni thoi de moina clear cut answer pithok da thamiji ke gino ba because they want to keep the pot boiling si khoi gi mi sing na naina ba da khana ba da ma sing ta miss do wa si ta kaw gi to wa kari gino ba adu handak ta khoi gi PR impose tor matung da tang nipan da lambi hangdok pagi decision lo bui wadi tholok pagi meeting du da UT people oi thoi da bone na media house am da gi thole information leak hele kai gino adu ta ga di there is a design si gi design si akhoi na play to bung am design na te mete na play to bung am design na te cookie na play to bung am design te ba entire legitimate right to use forces all kano khudima might khudima magi dispensation da leiraba state ki regime dugi magi monda leiba potna my capacity da leiba potna right adui potu tawdabai natra ba ngasi boda prolong torga lai se aduna high basigi that kungani thoi gi manung side da tholokiba cycle of revenge cycle of hatred cycle of propaganda and comments and rejection and all sort of sagi laiba debates me am se sidi moina set torga thamiba sagi kano du manung du da crisis tu gi manung du da script tu gi manung du da thokpa sporadic incidents ngak tane pa ga dong ne ana core issue do khoni yeng tar ga di India government is very much a party in this crisis adu tar sigi potsi khoina kamaina akoina cookie gi sane and insane voices to the sum hit to later gadi some the main player or ba khamdok ba malalaga thousand liba ade kanthok ba malaga yokhala puri ba adugi bor myam du de khoi kamaina thena doino aduna adugi poche khoi mayam gi wakhal mi jeng chi chu khoi kitang paradigm shift fam chang ngai tare hana gi leri ba metei cookie ga hanabani nusina dabne sum khal leri se sidi marakta maram soi letana ai chaga imanabai machaunga ngaktangi boxing puno hai moini ngaktan thinering matung dama ka thijale ma chong ngakane ba adugi type to sat boni but they are not enemies at all mapa ani duna sillaga boxing thinoro da tolok pot oi duine ba admai to dana akoi gi stage su adune ba aduna akoi na discuss to matam da any debate am to matam da chumnagi magi symptomatic issue du da paira ga sat pudo challaga su potu pukhale ha ga su pukhale potu gi ultimate responsibility di madu create madu thol leiba madu thol leiba responsible loiba keno du da koina fix to bungam ga dong ne adu to da na akoi masen gi hatred akoi masen na madu da kai hatare remedy timin na bagi polom da sum chat pasi larger game plan do koina udraga di ito oiroi doine right aduna masigi pochima ai thamjani atopa agenda si dom pusanjara kanda
ngasai ai mamang the state assembly resolutions hijackre so aduna maram oiraga any agenda that relates with the integrity and territory of the state sigi pochima di completely masi illegal ni Manipur gi magi law gi matung meeting da gidi hairi basigi illegal over step si masi karama mongi karama makhalgi legal action ma move tawgada ge habasi sima number 1 lere number 2 da referendum tawdoi mi se kanano referendum tawge na khalisi karamba group no kamai tawno say for example hairi ba koi kuki jogi population sida we know majority of the populations were immigrant origin sidi koi khang lere si koi na moi nu sida ba moi bu ka discriminate to ba moi da hatred ki wari na te ba fact do koi khang mo chang dro who are those people hedna 1960 ga 7 gi moi gi letter ma classify letter ma ngasi miam access story ba Burma KUKI Refugees Association Manipur na India government da relief ki 8 pirak pagi matang da thaba letter do da they have clearly mentioned 1500 families refugee families from Burma repatriate toroga somde laga leikhi budo moi de piri relief 8 to kharaga phajana pibi u hayaba right adugi kangu do hangibra sidadum leikibra adu kangu dugi expanded population langasi majority of the koi gi kenoma drive to raise si umyam sigi antecedents check to change referendum tawgena hairiba group sida majority of the population do the immigrant origin oidoine asom dagi refugee wena lakibse wave after wave neba sigi kangu sing sida ekoi gi territory da shelter loroga leigraga moine referendum am tawraga hairiba jaga dugi absolute ownership claim tawni si kai ai amna madugi logical reasons kaya am lege legal standing kaya am lege akoi general kano oina su morally yengna se madugi poto leibra ba adu itagadi huji US ta Donald Trump lakwadagi mana anti immigration law ma mana enforce toroga deport to through me amduna referendum toro ko America leini na ware bloga is that going to be possible right adu ka chamana ba situation am da tai ba ni da aduna hairi ba potse koina referendum loge na khan taraga su entire population of the states na referendum do pi tare whether they deserve this particular group of people deserves to get separate administration or union territory demand Kangpok PC Senapati district tagi segregate toroga semuk territory ni sigi territory da leriba mi sing sina against the Senapati district ki damakta stand toriba United Naga Council and other communities singi moi gi interest ki wang da moi lori decision si masi referendum toroga yeng matam da maram cha cha do check to chang dro aduna state si absolute territory on to ba karma community lege Manipur gi karma part lege ana karma territory gi referendum no moi to do je moi gi population duna tawge na hari ba kuki jo people na tawge hai se referendum sina separate administration kadai da pi na ba separate administration no karma area da karma district da kadai pi do no right any district are there any district in the state of Manipur that has been created for those people right where they can claim separate administration or union territory whatsoever adu yaba mafam leibra ba adu ba leitaba mafam sing da false hope ama piba aduga false initiative ama tarok proposal ju state na sum tumina complacent or leithoga di they are legitimizing that act exactly handaki free movement regime gi free movement for all gi the highway si yeng biro tang nipan da free movement to holani hare home minister law thwe whoever comes against that decision law gi action local kani hare tang nipan yam violent ba security force no maina kapa 27 security personnel injured to ba state ki properties me amama vandalized to ba mai thadok ba mem thwe chaos thwe aduga next day the dishina adu kangu do kawro phamin narwari shara that means the state is legitimizing that kind of violent movement that kind of riots adu legitimize to reba adu the already openly home minister na call to ba matung sida right defy to re phone thola defy to ni kotu na ade tare kotu gi responsible officer leader sing do leader ne hai sing di matak ta legal action ma do initiate to ya dro adu to dre tang nipan da moi on ground da moi experimentary yeng ni hai ra adu su muslim opposition am la adu de involved or mi masak maming thokpa leader thole organization thole mem thole adu de home minister na adu gi against la ko gi decision law ni have to law with kai no adu ta ga di they are legitimizing those act of violence and illegal activities adu minus state na complacent oiro sum chat pasina makoi da now chawhan ba aduga last na sa hari ba illogical oi ba akoi unreasonable oi ba agenda me pusala pangtong to pangang ngang ba sida law na chap sa ba magi
you know Axing tawdaba. adu tawdabaduna adumba akoigi ka hatare akoigi scoundrel mayam do adumba singdu moisi kano ina uhalle moisi voice of the kaigi population society ki voice wena state na thon na bang matam pi bidong tholle ba siwa pochina tholok ba saigi consequences ngak tane masi koina face stories Okay, so man illegal oiba thabak mayam tok matam da madu tahondana bo hanabagi mahota to minadation matraga makoi wari sanaraga sum leitar gade madu legitimize to bo haidi yan encourage to bo into hetare encourage to bo into obni na hojikti referendum tawni have bo haire ni aduna referendum tawni have bo to minadation targade that will also be a kind of a form of encouragement encourage to bodum adum ya bhaida kenu ta haide bo silence is accepting whatsoever is going on silence is legitimizing whatsoever is going on aduna silence to men sum laitar ti makoi na tori khudma loi yai chumme na moi masana ju khanjare adu khanju khala le heptare oza sang kamai themi bi adune raj ai kasai su dum panjare ko koi point se loi ni khra khra manare thoba na sun jan haire aina sung sai hangon da haibado masidi center government gi lapses yam leyaba adu wahai du lapses en haidradi mutaning di haba aduna akoi na lapses sichina bane ba lapses means adu da yamna police do proxy war ne conspiracy war ne harga moi akhoi gi mi maseng na taning de pot yauri ba khwai ngak padi sa ja thoba na haire ko akhoi na masi naina ba kanda akhoi gi mi khra na ngai gi point do mai te ga kaino gi potu da adum chat pel le ba ko adu ngai aina first adum haire na ko ai gi point de ai khra de ko tore hoji proxy war ne conspiracy le re haire so center to the high bani ba khoi na high bse adu akhoi mi sida leriba state gi mina madu wahai du taning da yauri ba kwai ngak pudi ko now the problem is red aduma sengna hai thona ba da ko akhoi na center da chaiba kan da chaiguno hai ba yauri ba adu ngai chana sengna hai thona ba wa da ne adu ngasi kaino sidi manufacturing ama waina ubudi uwe ba akhoi na adu gi ne aina akhoi na haubode gi aidi from the very beginning go center da akhoi di ngang la ga chaira ga la ba Prime Minister mathak da ngange sincerity ai Twitter da dum yengo ai center da adu akhoi gi mi sing sin da phap ta da ba ma khat lai ri adu de gi ne ngai na kanna launa ga adu du taw kana roi adu na please come back let us join to moina shoi amana shoi da su ko kadai da mina injection cup li ge habdo madu potu akhoi gi mi sing na moi gi mi sing su phap ta ba ma change ba adu na ngai na habdo kuki sing na separate administration haire hojit potu tadre referendum bu thoi moi je yamna awabadi kaino lere adu ngasai moi na yam thona lena separate administration ni budo ngasai na indirectly go directly nataba indirectly legitimize oiningai gi favor to bai munung da poda ma kha yauri ba ngasai yaro ne unlawful oi gera out of kaino oi ba potu amani gera kauraga wari sari ba oja thoba hojik su aduma hoji referendum ja khoi na ngan naraga yade chumde hai wane ase hai masi gi matang da mu india na kaura wari sakhi gi ne ba adu oira de kana no who is the masterminded madu ai khoi na phap ta se ba ko adu nang sa aina haining budo ai khoi gi cinema ma da ai gi cha ga nang gi cha na ibani cha da phu bi re wari am lai ba ne hojik ti aina haining bu na ibani gi cha na nang gi cha phu re budo ai khoi poto adu gi game se la ba aduna ngasai maite ga kuki ni haibalom da pulau da la hole maite khara na su madu da laure kuki na su madu laure ngasai ki khumalam pak haiba phoba chora chambu da otoma pangan na thaubu da adu phobu da la haloi hai na ka hai na go yamna crucial oiba yamna sensitive oiba yamna tough oiba mong da aikhoi da hu ama kansan bi re adu ga chigna halle ba adu ga adadi kauraga amadasu wari saya but I know if it is not legitimate, if it is not legitimate, where is the room for talking? Go. Where is the room for the discussion? Ras go. Ado masi chumde haibata de center nadu lep ka da banatro. Ado amadasu support toba amadasu toba tarade. Ado de solution de sulo pura royaba and akhoi ki conflict se never ending go sulo loi royaba adu ngasai that aita free movement tawrani haiba tarade mase state na lo thokpa na te ni center na lo thokpa ne ba adu di ngasai ki center ki responsible do magi natro adu de madu tawbangam da ba tarade adu di center do kadai da leiri ge tawbangam da bu do ngam da ba na te ba right but
madugi protest tori ba mi du da center na chap chapa action lokhat pa ngam da ba control to ba ngam da ba hai ba tar de adu di to ba ngam de hai de adu di India asup chawraba country 140 crore population leiba aduga democracy highest ne leriba one of the most popular prime minister in the world hairiba United Nations the Security Council yawninga haina honoriba isigi atum chawraba India se kuki gi makha da leirabro ne kuki na ngam khrabro ne kuki na control asigi question akhoi di yawning khreba ko aduna aina adugi point of view ta akhoi gi marak sida akhoi maite gi lom da samjet thaba haibra amal leina ko sinjet thaba adugi mong da tawraga akhoi da tawhalliba aduna ngasai na haire divide and rule moina policy sanabani aduna aina lakchaning badi ai ngasai haire ko separate administration ju oiroi haibadu akhoi khange adu moina oigani na tawre aduda moi adugi thajaba dum hinghalle hojai amu madugi mathang da referendum se lae adu referendum se madu yam expectation da tawro ribani asi tawro hai bise adu madugi advice people mi su yawram gani aba aduna khwai laibak thibadi akhoi masengi akhoi mi singna ko karamaina akhoi na ngana gani kamaina discussion taw gani kanana hu kambano haibado kanana injection kapano haibado akhoi na khangdabado akhoi masena khangdabado laibak thi haibne da adu kuki gi manung da su mase phap ta da ba leiri aba aduna moi India na sanabo pot se mase oiroi se kuki na realize taw da bane aduna ngasai na naga gi example people that is very meaningful adu gi ai hawbada ai tum haibne aba sena haining de aba ko aduna hojik potu referendum se India ki history dam tam puthoni se jan so haire ai su haire ko adu si success oire haibadu leite haba aduna oji oiroi da pota possible impossible things da ai khoi se khanna chenaraga chahi kya la khrabne na loina ai khoi se paralyze oire aduna se ras dai na topic se hongla se haibadu adu haibne okay topic hongasi topic hongna bagi thabak su paikhat piro natabida numit khuding ge referendum dawni numit khuding ge ana one over tools mayama toolkit gi lotho ga sum tawta de Manipur se dum in the boil leiba ta bani madu lehendana ba hairi ba separate administration tali ba kangu singa sina haifam di thobane dubo yam interesting oi ba pawam ha the Deccan Herald gi tangtrom do gi pause sira hai se center na reject tawre separate administration reject tawre hai ba gi hom se palle adu reject tawre hai gi pause krai de gi phangmano na moino makada disclose tor kumatam da yam influential oi ba KUKI zo organization amana moi da harak pani ek mishra na moi da tangtram thu guna matam da kanu si separate administration yaro haire na moida tame moina mude kan herald tame it's very kaitare yamna thaza ba wat mawongi pawo ma degal herana break tawi kamai tambi adugi matung tarak pada moida yaro harabni nangasi akogi referendum sigi steps local kuni habi to ida link tawno bu hone ta kamai tambi raskari gumba government ma administration ma leragadi yamna clear cut aigi government sigi natraga aigi administration gi these are certain things that we believe in haiba ama haiba ngamdaba government dugi aduga hujik hainariba doubt ama leiba aduga mi amada injinba natraga karigumba furup amagi problem ama solve tamlagwi damakta ama sijinaba kaina mayamna hainariba mayam se these are all possibly khanariba mayam se aina yan hana rajgi discussion da haibadu ko akoigi north east leriba furup mayam gi magi aspiration mayam leriba lal horiba mayam gi mayam sigi karamba matam da lanthen da gadagi haibada it will be wrong to use any furup amana adu bhaw ji hainare da ko haibadi Manipur da leriba movement mayam matraga north east leriba mayam si furup ama sijinaraga adagi even yam kana mu hainare ibisi Delhi ki think tank mayam natraga Manipur hai basigi history magi itho sungkang khangdeba mayam asina bureaucrat oigadra natraga political advisor oigada leiba khanariba mayam asina sungkang khangdana satrang sanabda ngol lapna sanare kaina hainariba se that alusu dum fail su mu oiselakpa ko matang oiselakpa adugi wani ni aina hajabuding sai hanana hajabud rasko haibudi Manipur da thoiba irang asi in isolation da khanaba sunga yararoi kailo da it's a giant jigsaw puzzle ko aidi picture ama yam chawleraga se hui gi picture oraga mamain amana paiba makokna amana paiba makhongna amana paiba kadai habdongno khangdaba ko amana amuk expert amuk oiba pangoida oiba karigumba government ama leragadi yam clearly WhatsApp group the unariba social media the unariba see the Home Minister has intimated the Honorable Governor to convey the message that there is no room for separate administration hayoina nagi through the game unariba ko
why can't the Prime Minister, why can't the Home Minister clearly make a clear statement? Haibadunida. Karigidamakta madugi statement the pibangam dribno haibagi one. Right. That is the question. Other than haibada. Thoiba mayam asidagi you are making a mockery of the system. Adi mayam si lariba system India gi administration lariba democracy lariba system se. Amazi akhoi samsam na haraga phagi gi mongda joker gi mongda you are making a mockery of the entire system by the administration who are at the helm of power today. Aduni dai gi submission diko. Right. Aduga kanagumba amna say hojiksi nahanji hange how many times hojiki MLA mayam KUKI MLA mayam se India ki Home Minister se karak unakhra hange in the last 22 months. 22 months is the ko. Kana question PDF ko. Aduda Manipur ki elected oriba se group amagi MLA mayam se joint secretary level amda unahanba. Haidi status haibad mo lay ko. Haibadi Manipur ki MLA na karib irrespective of any community ko. Makoi ki Home Minister unabagi right lady amagi lady ko. Adu Madusu kumbasu kumdaba haibasu haidaba ko. And chamamnaba ama leibado adudane aina ngasai administration amada rule law exhibit tobungam den haibase. Make it very clear. Right. The Home Minister has conveyed the kanodo Manipur ki governor the conveyed the haina baido. Gadai dagi haidai norga through a very reliable source. Haibako. Yes. Aduga Raj Kangbra Kangde the Manipur the hujik yam kanna hujik ngarang na handagi. In the last 24 hours, the debate on the Manipur RIMS Haiva Regional Institute of Medical Sciences that there is an order on next month ki Prime Minister ki man ki baat ta daba yade. Noi RIMS ki thabak loi into aga maji ta daba yade in order am thora iba. RIMS tagi. Right. Just before I came, somebody asked me ko, adu except emergency ka ina hairi ba. But will an institute called RIMS come to a standstill by an order that you have to listen to the Prime Minister's Man Ki Baat? Prime Minister ki Man Ki Baat se 22 months says the Manipur ki wahi amat haigi dravane. So far, adu order mathoi bakada the order no haibado. This is the right time to discuss. Lura batangkak Manipur ki scenery ba ngaunari ba matam says the order ama say koi RIMS gumba Manipur University gumba Kau gumba Central University mayam sidadi. Kaya dagin o mas maina sagi or singchip ama thari ibuko. And these are something like we should take it very seriously. Okay. Aduna aina hajabadi when government amanatraga magi rule of law exists over laitraba me dugi marag says that it gives another opportunity to people who would like to make news and who would like to create another confusion ko. Right. Mushrooming thori na hajamanida. I would system amadu phajana leitrabanina ama thola kanda ama amuk misunderstanding amuk leiboko. At the same time, how serious is the center to resolve the Manipur crisis? Okay, how serious is the central government to resolve the Manipur crisis? The biggest question ever in the last 22 plus months. Adu laibu wapum di tangkhang kya da suma makhalgi demand obasi yade habase ta akogi tha kungani thui seswai hadre tang trom doge Deccan Herald gi report sidadi hai ghare haibagi pawma break tawri break se openly kogi hujik hairiba kogi uzai mochobin thambiriba RIMS ki institution numituma kogi man ki bata nigadamakta mayam se lep kadabani haibagi rmaina kogi yam strict oiba order में announcement नंबर सेंटर तक की लॉकटॉप थोक पने यदि मणिपुर दा सो मकल की सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोविजन सी रिजेक्ट हुई मसी ओथोक प यारो इट्स नॉट फिजिबल इट्स नॉट पॉसिबल है बसे यामना निंगथीना लॉकटॉप प यार बने हुजु फबर लॉकटॉप तन लई नंबर 1 नंबर 2 नहान मार्च के तांग अमदा फम गिब रिव्यू मीटिंग है तर एमएचएन सिन बा रिव्यू मीटिंग नि देलिंग गिसिना तांग निपान से द मार्च से तांग निपान द फ्री मूवमेंट लेहनगने है की डिसीजन से लौखरे मधु के डिसीजन दु की आउटराइट अपोजिशन ओइना मार्च के तांग ahum tha kungani thoi phaba Manipur irang sigi sigi no meseta kotugi maikete ki declaration law thoi ni challenge lorini KUKI dominated area da kanam mai changhan be yaro methi changhan be yaro free movement yaro haidana law thoi ni habtare law thoi ni udra koi discussion tawje ki to haije ki haire law thoi bin upa se khudak ta phabiyu ek pharaba march ki tang ni pan se iram da thoi na hairi ba tang ahum da law thoi ki ba kotugi adum la misak to phade phadramni na march ki tang nipan da lambi chalhan gidre makoina nuisance create to hongre tar irang to hongre violence to hongre it means is the administration legitimizing such elements suma makali kotu gum elements mayam sing asi ya halibra yan budra mar borang asi referendum fauba tawguni haiba ngami bra
hauji sigi mathakta acting tawda targadi makoi mathakta action lawdaba targadi they will keep on doing such kind of things masina maram orga Manipur irang se adum thongani therefore adum conclude tawbi abi area ni irang tholi bise kanano hai bise khangna khangchana taba laktok taba action lawdaba hai bisina Manipur gi irang se makha sangtan bugi maram oi hai bigi note da ngasi gi the Manipur files gi edition se matang solution jarang ngasi gi edition se mapung phan gi damakta panel se umo paro istam kana thas ponok chere appreciate your joining lona dengber popon number se ngasi gi edition se karam to bi gi SKTV Manipur gi tongan ba social media handles sinda join to biraga comment amadi feedback tabir piyagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Ranthongthambam signing off. Khurumjari.